forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore.
break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just... So, meine lieben G-Klasse-Freunde, ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, was hier passiert ist. Und zwar, wir haben das Bodykit jetzt erstmalig so installiert, dass wir zum Lackierer fahren können. Also nicht wirklich mehr gemacht wie notwendig. Das heißt, die Motorhaube ist installiert, die Seitenradläufe sind installiert, die Kotflügel vorne sind installiert, wir haben die Stoßstange hinten vorne soweit eingepasst mit den Halterungen, dass man nur die lackierfähigen Teile abnehmen muss und nachher ohne große Komplikationen wieder zusammenschrauben kann und dann kann man alle Schrauben, alle elektrischen Verbindungen machen, aber das kommt später. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, ich hoffe, ihr könnt anhand diesem Tutorial oder diesen Folgen, die wir hier auf YouTube haben, solltet ihr bei uns ein Bodykit erworben haben, das super einbauen können. Ansonsten hat es mich einfach gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Abonniert den Kanal, liked den Kanal, vielleicht schreibt ihr irgendwas, irgendwelche Fragen in die Kommentare, drückt die Glocke und somit bis zum nächsten Mal.